Yes, so welcome. Mujje mwebali kujja kusoma. So I will assume that already installing the Microsoft Office on your computers. Today we are straight going to look at tugenda kulaba the view tab. Functions ki eziri under the view tab. We'll just go straight into it. So basically tujja kukozesa the previous document. So we have previous documents abakajja ku mukutu guno abalaba for now. We've done several tutorials. Musobola ogenda ne mulaba. We've already done home, insert, draw, design, layout, references, nearly not so much review, and now we are on this review tab. So tuze creating a document in mpola mpola, and this is where we are now. So those are so okay, actually it's separating to taking a good table of content ne a table of figures to take more borders but how I reach up to this stage oba bwe nkola kino mujja genda mu previous tutorials mubenga mukola ki mulaba engeri gye nkola ki gye nkolamu gye navigating mu kutuuka wakyenkozaawo kuteeka gundi zino table of content ne table of figures mu boundaries over yes kuteeka mu box. So tujja genda straight to the point. So on the view tab functions oba tools eziri ezikuyamba. So basically tulina views ezikuyamba ku page ogiraba otya oyagala efaanane olagala okugamba ogirabe mu ngeri ki ku screen kyoba ku web biki ebyo. Immersive tujja gendayo nnyo. Page movement oyagala zitambule zitya bw'oba reading shows, zoom ne window. So basically we'll just start with the read mode. So read mode ndowooza olaba kasitanjinyigakaawo olaba kyekoze ereeta page ng'osobola okubeera ng'oziscrollinga from your left to your right, nti ziva ku mukono ogwa ddyo nga zigenda ku gwa kkono nga zigenda ku gwa ddyo. Era mu kuddayo ndowooza oziraba when scrollinga in olaba page zange when scrollinga ziba ziddayo bwetyo. Yeah. So mu kuddayo tuddayo tutya edit document neba nga etuzaayo gye twavudde. So by default oba bw'oba ocreatinze document yo nebeera mu print out layout. So print out layout kitegeeza page bw'onooba ogiprintinze okugamba bw'ogamba nti kagikogi printing ebeera egenya faanana etya. So bwetyo bwebeerabika by default naye osobola okyusa ezo zonna views. So web layout kitegeeza bw'obanga page by'owandiise mu document yo ogenda bisomera ku browser nga Google Chrome oba Microsoft Explorer, Opera n'ebirala bingi nnyo. So ekyo kiri bwe kityo tuddayo ku original ku print layout. Kakati waliwo kano ka outline. Ka outline kano kalungi kakulaga levels za table of content, wani bakulaga short text format oba gundi osobola ogamba show first line only, osobola ogamba up to level 2, ne bakulaga just only table of content. Yes. Ekyo nakyo kikola ki kisoboka. Bwe tuba twagala okuclosinga out this outline tool oba ebyawo tugiclosinga out bwe tutyo ne tuzaayo ku muzuuli nga bwe kiri. Tukyali ffenna bannaye document yeeno gye tuliko tetunnaba kubula tuddayo ku view tab temwerabira. Drafty bw'obanga oyagala kulaba document yo in draft view, draft format era onyigaawo n'obanga oddayo. So tuddeyo ku print out ndowooza result simu zirabye zivudde mu function yo gye tunyizeeyo. Focusness really terina nnyo gundi naye eyamba abo ba reader baba bagenda okuba nga olina document gy'oyagala okubeera nga ofocusingako oyagala emalayo screen yonna ere ebintu ngo just eraga bulazi letters. Tujja gendayo nnyo eyo. Tujja genda nnyo ku page movement. Page movement eno by default ndowooza olaba bakulaga wano bukiika buwanvu bugamba buwanvu si bukiika side to side eba bukiika. Eno kyekimu ne print layout gundi view era ndowooza olaba teri kyamaanyi kikola olaba wano ne wano naye bwe tuklikinga wano side to side ndowooza olaba kye bakoze
bwe tuzoominga in eyo function tujja giraba naye katugambe tugira bwe tuti waneeno olaba ndowooza bwe zikola olaba bwe scrollinga through side to side pages kiraba ne tuddayo ku original otuvuddewo tudde ku ruler. So ruler yino wano already nabadde nagitiikinze dda naye oyagala okumanya margin zo zitya. Margin twasomyeko wali eri abanaddayo okulaba page layout waneeno mu tutorials ziri ezayise muddeyo mulabe engeri gye tumanyamu what is the gundi ruler kugasa ki. Ekirala tool gye njagala mbalage ye navigation pen. Navigation pen eggulawo ka side akalala ku screen akakuyamba okubeera nti navigating oba oyita mu document gyoba owandiise. Katugambe omuntu awandiise page nga 2 oba 3 naye ayagala kugenda ku page yana. Kati navigation page ayagala kugenda ku chapter ya chapter ey'omukaaga. Navigation page ene ejyamba bw'obanga ebintu byo chapters wazi identifyinze bulungi nnyo n'ozisengeka n'ozisingle outing out n'ogamba nti eno chapter emu chapter B chapter 3 kati olaba already wano ndi ku table of content waggulu document gyetandikira naye nsobola okugamba njagala ntwala ku outcomes speed nekuddusayo nekutwala mpaka ku outcome ngeri ya border. So ndowooza kyekyo okuddayo era tuddirayo bwe tuti ne tuddayo. So eyo navigation pan nyangu era osobola ogijjawo bwoti oba n'okiriikinga wano eno noddayo ku muzuuli. So ndowooza ekyo kiwedde. Kati zooming in and out just really ku zoominga page kulaga font. Abanalaba tutorials zange ziri endala mwabadde mulaba nti mbadde nkozesa nnyo gundi ya 100 ne nakizudde nga gundi ntono. Kati osobola okujja wano woolaba no reducinga osobola okuzoominga in olaba ndowooza ennyukuta zikendedde oba nozoominga out. Naye zooming eno out ekuwa ebeera increasing oba reducinga 10% naye osobola okugamba nti nze njagala kizoominga 100% oba n'ogamba nti njagala not specifying gundi gy'oyagala ne olaba ndowooza tuzoominze 200% view olaba page egaziye. Naye bwe tuba twagala okizaayo tuba twagala tuspecifyinga tugamba addayo kwa 100 ne tuddayo okitegedde naye nze I prefer around 140 130 so kubeera nti abantu mulaba bulungi nnyo ekivaawo. Kati n'ekirala eno one page zoom ebeera bwetyo multiple page muziraba bwe ziri. Tuddayo ku original era ne tuddayo ne tuzoominga okubeera nga tulaba ebintu biddayo mu bulungi kulabika obulungi. So ndowooza ekimulabye kiva. Kati abamu osobola okukozesa mwebadde ndowooza mwewuunya lwaki how do you creatinga ntya document and window ndala ku gundi eno ku document yemu. Ngenda awo nenyiga new window. Bwe nyiga new window bampa duplicatinga waka ndowooza olaba wano eno yemu n'eno just bikyuse duplicates kugamba ebeera nga duplicate nze naye ndowooza ekyo tukyetaaga tukijjeewo. Oyagala ku sprintinga osobola okusprintingira awo gundi sections oba document. So basically byebyo ebiri tools oba icons oba kyonna kyokiyita ebiri under this layout ebiri under this view tab. So zino tuzitunuddemu zonna kansubire nti mujja kufunamu ekyokuyiga ate muyambibe n'okubeera nga muwandiika bimba muwandiise okubeera nga mubeera productive and efficient. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. See you in another tutorial. Bye bye.